nagaan gara boruufan tiiviitti deebitanii jalqaba irratti har'a wantoonni waliin ilaallu tiitoriyaalii baay'ee salphaa ta'e open source tokko kan hojii guddaa hojjetu teknooloojiiwwan leetastii ta'an isa bareeda tokko waliin ilaallaa na duukaa bu'aa. Hanga dhuma kanaatti na duukaa bu'aa. Warroonni immoo miseensa hin taane YouTube chaanaalii boruufan tiivii kana subscribe gochuun like share gochuun na deeggaraan siniin jedha. Warroonni immoo an Dajaneen jedhama. Ga'ee software developeridha jechuudha, programmeridha hojiin koo jechuudha. Kanaaf na duukaa bu'aa. Trainingii baay'ee salphaa ta'e jalqaba irratti trainingii kana keessatti wantoota salphaa lama laallaa. Tokko theory partii isaa, itti aansee immoo basic experience isaa wantoota nu barbaachisan tokko tokko isaa jalqabaa kaafnee hanga dhumaa waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Yoo gaafii qabaattan gara koomentiitiin naaf barreessaa. Akkasuma immoo Telegram chaanaalii description irratti mul'atu san karaa saniin join gootanii tokko tokko keenya gaafii sinnaa gaafattaniif deebii sinii kennuun danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni waliin ilaallu maalinni Laravelidha. PHP frameworkidha, latestidha, Laravelidha. Laravel jechuun maal jechuudha? Open source teknooloojiiwwan jiran hedduutu jiru. Isaan keessaa open source'n baay'ee isaa akkaataa namni itti hubatu garaagarummaa qaba. Open source jechuun koodiin isaa visibilidha jechuudha malee qaamni arge akka barbaade godha jechuu miti. Koodiin isaa yoo barreessinu type yoo goonu akka C# yeroo deploy goone fakkeenyaaf language C# .NET Core kan jedhaman .exe itti jijjiiramu. Garuu asirratti open source'dha ni mul'atu. Firiidha. Wanni bitamu hin jiru jechuudha baay'inaan asirratti. Kanaaf loojikii keenya irratti hojjennaa jechuudha malee akkaataa nu itti hubannu akka yoo nama hubachiif open source'dha jechuun banaadha jechuu miti. Koodiitu mul'ata jechuudha waan biraatii miti jechuudha gabaabsine yoo qabannu. Open source warroonni jedhaman hedduutu jiru. Teknooloojiiwwan amma lafarra jiran baay'een isaanii open source'dha. PHP nama open source'dha. Laravelin isa tokko, Symfony, Coordinator, Cake PHP warri jedhaman hedduutu jiru. Python illee open source'dha. Golang illee open source'dha. OpenGL illee open source'dha jechuudha. Amma kanneen keessaa kan nuti ilaallu open source'ota kanneen keessaa kan nuti ilaallu maalinni Laravelidha. Laravel jechuun maal jechuudha? Laravelin open source'dha. PHP framework kan nu fayyadu maaliif websaayitii fi aappiiwwan well structured ta'an ittiin hojjechuudhaaf nu gargaara. Koodii yoo barreessinus more clear kan ta'e ittiin hojjechuudhaaf structure kan qabate nu gargaara jechuudha. Akkasuma Laravel immoo Laravelin fiicharoota baay'ee haala nuti fayyadamnu nuuf salphisu hedduu qaba. Laravelin fakkeenyaaf authentication, routing, session, template, caching kunniin hundi isaanii kanaafi kan kana fakkaatan hedduuf jalatti qabatee jira jechuudha. Laravelin mojuuliiwwan isaanii. Inni itti aanee jiru Laravel maaliif hojjetame tokko haala salphaa ta'een developeroonni akka itti fayyadamaniifidha. Haala salphaa ta'een karaa barbaadanitti jijjiiranii akka itti fayyadamaniif piroojeektii baay'ee guddaa ta'e baay'ee kompleksii ta'e haala salphaa ta'een akka hojjetamuuf kan qindaa'edha jechuudha. Laravel fundamental conceptiin beekuu qabna. Laravel irratti beezikii warra ta'a fundamental conceptii tokko routing. Websaayitiin keenya eessa akka dhaqu ittiin himuu qabna. Routing jechuun location yookaan direction websaayitii keenya kan itti agarsiifnu jechuudha. View jechuun immoo interface'dha. Eloquent jechuun immoo maal jechuudha? Locate jechuun ORM model. Iddoo loojikii keenya irratti barreessinu, daataa ORM keenya kan irratti barreessinu iddoo kanatti jechuudha. Controllerii mediator'idha. Haala mijeessa gamaa gamanaa view fi modelii haala kan mijeessuufidha. Middleware jechuun immoo qaamota jiran bira osoo hin gahin daataa qindeessan jechuudha. Warroota walitti odeeffannoo san haala qindeessa. Fakkeenyaaf routing irra teenyee namni kun middleware jidduu galchanii admin yoo ta'e kana hojjedhu kan jennu middleware irratti hojjennaa jechuudha. Akkuma authentication san irratti. Model migration modelii isa erga create goone migrate goone. Modelii business logic bakkeetti goonu. Migrate yoo goonu immoo gara database yeroo deemu kana yeroo practice tokko isaa waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Laravel also provide database tools including ORM called Eloquent.
database dha. URL mechanism for creating database, migrating and others. Installation of Laravel. Laravel install gochuuf wantoonni basic nu barbaachisan isaan armaan gadii kun dirqama nu barbaachisu jechuudha. Installation of Laravel. To install Laravel on your machine, you must have the following setup. Laravel install gochuudhaaf wantoonni nu barbaachisu isaan armaan gadii kana kompiitara keenyarraa yookaan local machine keenyarraa qabaachuu qabna. Tokko local server zamp yookaan waanpin dirqama nu barbaachisa. Composerii jechuun package managerii kan projectii keenya control ittiin goonu jechuudha. Inni biraa code editorii kan fedhe haa ta'u Notepad++ Sublime isaa ta'u text editorii PHP Stormy akkasuma immoo VS Code isaa ta'u qabaachuu qabna jechuudha. Tokko dirqama qabaachuu qabna. Itaansine erga install goone step 1 install ittiin goonu maaltu nu barbaachisa? Isaan kana erga install goone booda isa kompiitara keenyarraa erga qabaachuu keenya yookaan yoo hin qabaanne immoo tutorialiiwwan garaagaraa ilaallee isa tutorial description irra jiru zamp akka install goonu fi iddoo kamii akka download goonu tutorial isa darbeerraa daawwachuu dandeessu. Ammaaf garuu isa tutorial kana description irraa yookaan kaardii garoolii irra jiru kana keessaa tokkotti buune data san deemnee duubatti deemnee install godhachuu dandeenya. Amma immoo maal laallaa Laravel akkamitti install goona komandoota Laravel install gochuudhaaf nu gargaaran isaan san waliin laalla. Jalqaba duraa Laravel install gochuuf composer create project -preferred Laravel project name keenya as keenya. After creating your project, you must go to your project folder. Erga isa create goone booda project folder keenya keessa seenuu qabna. Maal jennee cd to your project folder. Project folder keenyatti change directory keenya gara project folder keenyatti change goona jechuudha. Sanaan booda maal jennaani Laravel keenya san rangoona. Akkamitti rangoona? PHP artisan serve. Command kana qofa barreessina. Erga project keenya seennee booda PowerShell haa ta'u yookaan terminaalii yoo muntu fayyadamne terminaalii yookaan immoo CMD fayyadamne isa kan rangoonaa jechuudha. Step kana tokkoon isaa waliin laalla practice area irratti jechuudha. Laravel follows MVC pattern. Laravel maal fayyadama? MVC pattern. MVC jechuun model view controller jechuudha. Model jechuun business logic iddoo itti barreessinu jechuudha. View jechuun immoo presentation front view of our website jechuudha. Yookaan project keenya kan front view data insert ittiin goonu kan front userin argu jechuudha. Controllerin immoo middleman. Lamaan isaanii kan walitti mediate godhu jechuudha. How to create controller in Laravel yoo jenne Laravel keessatti akkamitti controller create goona. Jalqaba dura to create controller in Laravel PHP type command kana asitti barreessina. PHP artisan make controller name keenya -r. R jechuun resourceota krediiwwan jiran ofiisaati generate nu godha. Fakkeenyaaf indexii, create, show, edit, delete kanneen hundasaa ofiisaati create nu godha jechuudha. Inni biraa PHP is an environment we run on. Warran goonu environment warran irratti goonu sanneen check gochuu qabna jechuudha. Kanneen haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. How to create model. Model is haaluma kanaan create goona. PHP artisan make model name -m jennaani sanaan booda create nu godha jechuudha. Akkasuma PHP ni environment nu run gochaa jirrudha. Framework run gochaa jirrudha. Artisaniin package dha. Package Laravel execute command kan nu godhudha. Model jechuun immoo model name dha jechuudha. Sanaan booda create goona isa kana fayyadamna jechuudha. How to create view blade type qaba, template qaba. Template nu fayyadamnu Laravel irratti blade jedhama. Blade index.blade file name.blade jechuun dirqama ta'a jechuudha. .php jenna. Routing jechuun immoo the main area dha. Iddoo website keenya yookaan application keenya eessa akka dhaqee data fetch godhu kan URL link website irratti mul'atu san jechuudha. Isa san akkamitti akka control goonu routing kun predefined dha. Ofiisaati wantoota baay'ee predefined ofiisaati kaawwachaa deema. Nuti immoo configure goona jechuudha. In Laravel route are used to define the URL that user can access to interact with your application. Jechuun jechuudha URL bakkee projectii keenya kan sistema keenya data keenya san
useriin ittiin access godhu location ittiin geessinu jechuudha. Laravel route defines in your route file which are located in the route directory. Kunniin haala kanaan kan qindaa'edha. Isa san gaafa practice goonu waliin ilaalaa deemna. Tokkoon isaa let's start waliin eegalla. Steppiiwwan jalqabaa haga dhumaa waliin ilaalla. Fakkeenyaaf piroojeektii salphaa tokko ilaalla. Innis maalidha? In this tutorial we created student information management system samply CRUD application wayii hojjenna. Maal godhaa? Create student basic profile, create student department, create student section kanneen create goonaa jechuudha. Kanaaf isa kana waliin ilaalla. Hamma immoo tutorial itti aanutti walitti deebinutti nagaan turaa, hoolaa buraa. Tutorial itti aanu immoo practice isaa jalqabaa kaanee hanga dhumaa waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf tutorialiin kun crashidha. Waliin ilaallu horaa bulaa warroon YouTube kana subscribe godhaa na deeggaraan siniin jedhaa.